Good evening, guys. Let's do this quick stream where we are going to try to implement some other features about collision. Yesterday, I remember I have a problem with setting a variable in the shader as flat, but I done some research. I mean, some kind of small research, and I realized that it's better if we use floats instead of ints because the interpolation that the GPU does in the render pipeline. So yeah, I changed a bit the shader, but I think I achieved a nice result. Let me try. Let me try this and see what is the current state of this render. Yeah, basically I change this to a float, and I move the value of the east collider to the from the vertex shader to the fragment shader, and at the end here I just try with this condition uh, and said if it's bigger than it's greater than 0 0.5, this will be like a solid color. So like it's a glider. This is for debugging purposes. I think the could be the better way to do is make a shader for those debug shapes. Um, and yeah, using that you can just leave one shader and for render this these shapes. Yeah, as you can see now we have as we had before, but now we have a white rectangle in the beginning of the of the screen in the origin, right? So yeah, at least we have something to debug with. And now the objective would be to put that in every collider we have in the environment. That will be the objective for today. Let's see if we can achieve this. Um, Another thing is if I move here, as you can see, the y square disappears, but it's because I have the logic that it will move to here. This is just for testing, so that's why it's here now. Yeah, I'm assuming you are seeing this. Yeah, and that is it. So now we need to check how the code is done, what the code is doing. Probably being run here. This. Okay, let's see. I want to check in here. Yeah, the position is based on an arbitrary position. But I think if I change here this, I will have the position in the updated as I move the character. Another thing is what happens if I want the position at the beginning. I will need to change, and then we shader factory here. Here, this position should be the same as this position. I believe this will be enough to have the position of the transform. Yeah. So if we try this, it will be there will be a white square now in front of the texture of the character.
Let's see. Yep. And if I move this, it will be, yeah. Thing is, now the white square is in front of the character. That is actually good. I think we can establish some opaque if we vary the opaque now here. Just this is just testing, guys. Let me see. Here in the colors, if we I think it has to be something like this. I don't know if it exists another constructor for vector 4, but for instance I say 3. What happened in these conditions? I will say that we will have a transparency square like 0.3 percentage of transparency. Yeah, that's it. Cool. So we have like our voting box, right? That is cool. Yeah, maybe we can use another color, but for now, it's all right. I mean, for another color for emphasize something more like bluish, right? Maybe we can use a less than this. Say like this. That would be a bit more bluish with some opaque. Yeah, something like that. This. Yeah, we can use another color in the future, but by now I think that's great. So now we will try to use the information that we have of collisions and try to show the colliders. How we can achieve that? Let's see. By now we have the information of the colliders here. Number of collision layers, as if you remember from the first video of collision, I think we have the collision layer information that we serialize from the TMF file, and by now we had just one collision layer, but we set the code that assuming that we will have more collision layers. Yeah, so in each collision layer we have colliders. That's why we have a 4 here. This is 2 4s here. And here we have the collider information. Let's inspect this data. Yeah, I will need to have this as we have the AVV component. Yeah, actually, maybe a good idea would be like have a component here. I mean, an instance of this the component here inside, or maybe use the component as it is instead of having this structure. I am not clear yet. I mean, it's not a good idea to have duplicity in the code since these are exactly the same for the purpose they are going to achieve, right? Okay, let's keep it like 2 different structure but with the same attributes. So let's search. I think it's not data type. This is what I want. It will be the same here. Okay. So what else? I think this should be the same as this because I want of the reference and modify the reference instead of yeah, it's like this.
just to have the references. So if I modify this, this is going to be modified and so on, right? Good. Now, these colliders are read from ground state here. Here's the collision information. And as you can see, this is in the attribute called stream. So we use attribute map stream here. And here, and we get the position. Of course, we have to do some casting, but we did this instruction. It's going to be similar in here. Yes. Here, I mean, this is the part when you process or do the check, collision check, but not the rendering. What should we do? Actually, we already have this instruction, which is similar to the instruction we have copied. Yeah, I mean, we are almost done here, but I think it's important to have a visualization of the collisions, of the collider, sorry. So probably we will need to repeat this code, because I think it's not a good idea to have this go here. I mean, to call the renderer here. Yeah. I mean, we could, but we should not probably. Because it's messing much the code, I believe. And we have the information in the DMF file. So the DM file, as you can see, is sent as a parameter here. So yeah, we still have the possibility to do it here in this part. We can set the book as well here. We have a lot of macro conditions. I don't know how I'm going to refactor this code to have a better clean code, you know. I will figure it out, but by now I just want to have something to work with. Let's try. Now, I need we are going to render all the colliders. Yeah, the collider here will be the position and scale. How the scale is exactly? Oh yeah, we scale size, but where's? Yeah, okay, we scale this the quad. Got it. So we have a data scale. This how we can interpret the scale, because we have what we have in the colliders. We have
let's break this. How we map the width and height as scalars, because I think if we use this, okay, let's try this out of the box and see what is happening with this. I think it would be too big. Yeah, because this is not a scale term, but anyway. This is expecting, yeah, that's right, it's correct. So let's try, guys. First, let's do some debugging with breakpoints and see what we achieve. Okay. Now it's black because it's stopped. Here I have no colliders. I have one collider. Let's inspect the information of this collider. Yeah, the main max or position. We don't have any. Oh, this is not good. Not at all. This data is not the data it's to see. Let's check. Oh, right. There is a problem. Maybe this is happening because we are trying to cast this data, which is in here, as this data, which has not only the two vectors we serialize, but we also have reference. I assume this won't affect, but it's apparently affecting. Let's check the way we serialize this. Main tile. How we serialize this? Collider. This is collision layer, and we have colliders. Yeah, we said we serialize the X and Y position, and then the width and height based on the origins. So these are three winds, 4 winds. So when we read this, we expect maybe it's wind and vector.
Maybe if we change this to sign it in, would be better. By now, what we can do, is assigned individual, assign individual, each value of the collider individually. What is the this is a void type. So if we cast, what we get this casting, if this is a void pointer. Yeah, because this is the pointer. And then we use pointer arithmetics to get the values. So by doing this, we set this data to be read as the collider structure. So that means if we want to read attributes individually, which will be for int, we will do it like this. 4 by 4, we will change this to int 32. This is of course will be int of 32, like this, and this will be 4 times plus plus 1 plus 2 plus 3. Yeah, I mean it's not the best clean code ever, but yeah, it's just for make the things done and to work to start with. Okay. We will set to here this very quick, and then change this code and say, hey collider, what about position X with the first collider, like this. Okay, this 4 times, this is Y, and then the next one is width and high, X to 3. Y. Okay, let's repeat this code and see what is going on. Hey, George, how you doing? Welcome in. Hi there. I know what you mean with that. Hi there. Anyway, okay, let's see. Let's inspect this variable.
Okay, this is normal. But which is the value of this? 64. Looks good. Yeah. Yeah, actually, I think these values are correct. Let's put it in here and let's inspect. You will see they're probably in the right way. 3. So let's go and check those values in tile. Yeah, now you are seeing tile. And here we have, as you can see, 64, 96, 576, and 32. So those values are similar to... No, not exactly. Would be the other collider. Let me check. This collider. $64. No, it's not even this collider as well. So we have some issues. It's likely this collider, what we are seeing right now. 64, 96, and these values are wrong. Why they are wrong? Yeah. What could be the problem? Yeah, assuming this is 0, this will be the first wind. This is this one. 0 plus 1. With the next, that's correct. Yeah, I mean, this is all right, I believe. Since we have stored this information in... Hey, Pragmatic. Welcome in. Thank you very much for... I see, Pragmatic is a bot. I see. Right now, I don't know how to kick out of the chat. I will deny this. Okay, let's try to continue coding this enigma. Why we have this problem? Why we have this problem? It's weird. Let's see. Maybe the serialization is wrong, so we will need to inspect the serialization in Python code. Sorry. Main tile. Here. We had to make inspection here. So let's run this code. Tile gen. And let's see what we are serializing in the first place. Did I do something wrong?
Okay, there is it. Let's continue. Ah. Doesn't break in my breakpoint. Didn't break in my breakpoint. Where is it? My breakpoint? Here. What happened? Let's do it again. Now, you see, guys, this is weird behavior. I mean, it's probably my fault. I'm trying to figure out why I cannot break when I want to break, and I don't want to go through all the code. Let's see. Collision layer. We pack the collision layer, but this is just information of the collision layer. If we want to pack, this will be the code to see if we want to pack the colliders. This is the colliders packing process. Let's see if we break there. Excellent. Okay, so if we continue here, why we don't have any collider? Wait, let's do it again. You again. There we go. Now, yeah, I don't have any collision layer. Why is that? Why I don't have any collision layer? Let's see the TM test3 TM file. Here, this is a collision layer. This is cold ground. It's the same name we have in tile. We have two colliders. Wait. Oh, no. Those are positions. Okay. Yep. We have two colliders in this cold ground. So we have cold ground here. That is correct. Then, yeah, we are ignoring these properties by now. And then we have our width and our values. Actually, they are those values. Since to me they are correct, at least in the JSON file. All right. Wait, this is high. Yeah. We are mixing somehow. Let's go to this. We have 64, 64, 99. And then we have this here. 64. So if we continue the next iteration of the colliders here,
what we get. So, but let me take a pre screenshot of this because we will need it for research purpose. There we go. I just screenshot this part because I would like to compare these values with the next iteration of the colliders, because I am assuming we have, yeah, not now, but let me put this in. Why I don't have, anyway, let's put it in the watch. We have two colliders. At least we have the correct number of colliders, so that is all right. Okay, then we set these values and we submit the quads and we iterate the next collider. So we move, wait, oh, of course, yeah, we miss it. Anyway, what happened with this collider is if we run, yeah, I mean, as you can see, we have our collider not in the right position and the scale is not correct, but at least we have it. As you can see, if we render the information we have right now is wrong information because the collider is not like that. The collider should be the things we have in the tile, but we are almost there. It's not that bad. Yeah. I mean, it's of course that is the right behavior with the data we have. It's normal. But hey, we are almost there, as you can see. The idea will be not to, when we collide here, we will stop. Of course, will be like this. So the collider for the character should be, it has to be not that big. Yeah, just to have some sense of depth. But yeah, nice. Almost there. Almost there with the collisions. All right, so we still have the problem. How we can solve this problem? First of all, we will need a better way to read the serialized data. Why do we inspect what we have in the data in the first place? Here, open anyway, X editor. Yeah, this is our colliders, guys. Yeah, beautiful, right? And we have this is the first data, and as you can see here, it said this is on integer 32 of the value is 64. That is correct. So, and the next one is 96, correct as well. So 4 bytes ahead, we have this one. This is wrong. I mean, we are reading the right position in the binary data, but it's wrong data. So definitely, no, wait. Yeah, that's it. Oh my God, I'm so silly. That's it. Of course it's different than the tile. Of course. So just let me check this. 4 bytes ahead is this data. Yeah, it's correct. Of course it's correct. The thing is we have to subtract the value. Yeah.
Okay, let me explain. Yeah, I'm so silly. This is my it's my mistake. Of course, it's my mistake. The thing is, when I designed the collider, I thought, okay, this is the position in the space of the collider, right? Is 64 in X and 96 in Y. And so this is kind of the point here, exactly here is the point. So and from here, we have the local coordinates of the colliders. And we then add this value as the width of the collider coming from here, right? And this is the height. So when we translate this data to C++, our structure has a different way to interpret this data according to the way we code it. Why? Okay, let's check the structure. The structure said you have a min and max point because this is a coordinate. It's a vector of 2, right? We have y and x in each of these data, and these are just repeated. Okay, you can just ignore it. These are not. These are just reference. This is a way. If maybe you are asking, what is this and why you have it? This is for me to have another way to name this variable because I want it. I mean, for instance, instead of calling mean, I call position because this is the actual position. It's like this point, and I call position. But maybe I want to call it mean because I want to use it as mean in another part of the code because the algorithm has better match with that name. So what I did was create references. This is a concept in programming languages. You have a reference and pointers and variable, right? And this is just a reference of this variable. So when I modify this, I actually modify this because I just hold a reference. Yeah, you also have reference in Unreal Engine. You also have this data type in Unreal. So this is the way they work as well. Anyway, as I was saying, this is the coordinates of the collider. And our structure assumes that what you have is not the width and height, is the bottom right corner of your colliders. I mean, this point, right? So you have this point and this point. And of course, if you subtract and do things, you can derive the width and the height, right? So of course, when we store the information, in the Python code, when we serialize correctly, but I see it. I saw it here, but I didn't realize in the moment. Here, exactly here. Here is the thing. We added. Of course, it's different. Of course, it's different. We added. I mean, we added 64 plus 576, and of course, that's why we have those values. Of course, we have 640 as value because we added. Because we thought that we need that value in that way to have the max, and it's correct. So yeah, apparently it's working correctly. Okay, good. That is good. Yeah, good exercise. Let's see if we can do some quick fix. Now, this way of raise this data is not good. It's not handy. But reading as the full collider is also not good. What could we do?
Mhm. Mm, let's see. We can have another structure different than this, but just with the single values, these values. Or what happened if we said like this? This will be, this will explode, guys. Let's see. Let's see. I mean, we do mad things here, so let's use to it. What happened if we use? I mean, the right problem here is try to read the data here. Is in as you can see from the data, we need we have several ways to read this data. Now we are reading 4 bytes, sorry, 4 bytes at a time. 1, 2, 3, 4, and then repeat 1, 2, 3, 4. Another strategy will be read it in pairs, right? Or as a full. Let's try to read it as a full. So we can have a structure. This would be very nice. We can have a structure that can read this by custom type definition that is made of 16 bytes. But hold our horses, because maybe we can find another way. Let's try this first. We will do it like this. We will use a vector 4 to read it. The thing is, this vector 4 is a float type. So maybe if we do it like this, it'll be better. Okay, let's try, guys. So this means it's it's a vector of 4s, but of 32 bits. So that means is 4 32 bits data. The thing we have here 4 32 bits of data, right? So let's do it. So now we can keep the code here. Then let's comment this because I don't want to lose this code. Code data, collider data. Yeah. So now we can have this. I don't know if this works, but I don't want to use dynamic memory here. Yeah. Anyway, this is temporary, guys, because we need something to work with. So it's temporary. Correct. And then and W. Yeah. Perfect, right? I have a typo here. So okay, let's try again and see what's going on. Yeah, this is exciting. Okay. Ta-da. Let's see. Let's see what we have. Oh no. Let's see what we have. I mean, I think it's going to work. Definitely. I mean, it's obvious, right? It's the data we need to read. And since this is a pointer, we have exactly what we need. But yeah.
Ah, I am in tile. No, I want this. Okay. Yes. Collider data. Let's inspect this data. Ah, it looks great. You see, is the data we have. Excellent. Yeah, that's right. I mean, yeah, it was pretty obvious. But anyway, yeah, let's stay humble. Stay humble. Okay, let's continue. We set this data, and and of course we will have the same result. But now we will have two colliders, if I'm not mistaken. Let me see. Yeah, two colliders, and this time the data is different, and it's good to read it. Perfect. Let's see how this is rendered. Excellent. We have the colliders there. So of course they are not in the right proportion because we have scale different. But yeah, nice. It looks very nice. Now we have, let's say, the shadow of the colliders. Perfect. Excellent. What do you think, George? It's nice, right? Yeah, George is not there. Okay, so now let's try to figure out the proportion, the scale. Hmm. Yeah, the way or render works is by give as parameters the scale. So yeah, very nice, right? So how we derive the scale? Let me think a bit. Guys. Let me think a bit. Okay, the scale is okay, we have our collider here. We have this point and we have this point. Yeah, this is main max. And this is width plus main. I think it's main, right? This is height plus max. So I need the scale. Any ideas? It's not nice. It's pure ASMR. ASMR. Okay, okay. I like that GIF. Very nice. Uh, any ideas, George, how to derive the scale? To know how much we need to scale vertically and horizontally to have the right scale.
based on the data we have. Any idea? Ah, I think it's not that hard, but I'm kind of tired. I cannot figure it out. Let's see. Could we derive the scale from this information? Can we? Uh, yes, I think we can do it. I mean, if we have the we will need to have like two variables of width, right? I mean, if we know now, but this is not possible because we just have one width. Yeah, the scale should be 1 1. But where we, yeah, I mean, the scale of this should be 1 because we are using the original size. Yeah, what am I thinking? Of course. But where in our render we specify the size? By scaling, of course, because the quad is a square. So if we scale the quad with the format, that is the way we did in the render. Yeah, I mean, in the render we have our original quad. Quad is it's just a square. So when we render any other quads from the origin quad, so when we derive another quad, we scale that quad, and that's why we have rectangles. So we set, for instance, in this in X, we scale 0, y, and in Y, we scale by 1.5. So that's why we have this. But having this information, this yeah, this and this, how we can get this? Why you don't use a 4-coordinate system like a polygon? Yeah, that's also possible. Yeah, you mean like having this point, this one, sorry, this one, and this one, right? Like a polygon. Yeah, that's also a possibility. The thing is,
our problem is based on the render, or you can use a 3-point coordinate system if the color is always square. Yeah. Let's see it or render. Maybe here's the solution. What's happened here? Here the submit quad function is expecting the size, and we said, hey, the size is yeah, the width and the height. Because when we use this size, we use it here, and we multiply this by the vertex, the vertex information that we have. This v0 should be initialized somewhere, maybe in inits here. As you can see here, it's our vertex. I mean, or quad. This is the 4-point quad, right? It's 0, 0, 0, 1, 0. This is the square. And then we scale this square to have the square we have. Yeah, this is straightforward. So when we use this, for instance, 0, 0, and we multiply by this size, we just get 0, 0 again. But when we have something like this, 1 and 1, I mean that point, that vertex, the vertex, and we multiply by something different than 0, we just get that size. That means that the size should be making this. Could be. Huh? Let's do it and see what's happened. Yeah, because we are going back to the original size. Yeah, you may be wondering, but why you change the size in the first place? Why you just... Yeah, that's it. Correct. Excellent. That was what I'm talking about. So you may be asked why you change the logic of the sizes if you are having this problem. It's not a problem, but you have to remember that we also have some logic about collision. This is the logic about render, which is different, right? So the logic about the render is kind of for the format of the data we have right now is different. So it's like having some trouble with the render, right? But maybe it's beneficial for the logic of the collisions. That's why we have this difference. I mean, we solved it very straightforward, just going back to the original sizes. Because this is doing the reverse operation of that we did in Python code. I mean, it's you see it clear, right? Here, we just add here, so we subtract there. This. So yeah, but again, it's the way we have to deal with the data regarding the logic we are handling now, and the logic for this is a render. We will see if the format we have is more beneficial for collisions, and see if we can. I mean, if C as a trademark, yeah. Oh, I forget the word.
trade-off. Sorry, it's a trade-off. If the format we have right now is better for collision, we maybe prefer that for collisions, because of course you don't use, or you don't want your collision to render in the game because you don't want to see the collisions, right? The colliders. So that's why it's like, yeah, it doesn't matter. It's better if you came up with the format of the data that is beneficial for the collisions, right? Of course. So that's why this data has that format. Yes, yeah, that's the reason. That was my thinking when I. Hey, hola, Abdua Cero, bienvenido. Supongo que hablas español por ese hola, así que te hablo español. Ah, mira, sí, hablas español. Bueno, pues, guys, we are going to switch to Spanish a bit because our friend came here. Ah, of course you can, yeah, you can ask me whatever you want about Python. Tell me, dime, ¿cuál es tu consulta? Claro, claro, para la universidad, muy bien, dime. Lo que pasa es que tengo que unir una clase llamada estudiante con una clase de PD, que supongo que es base de datos. Ajá. Una clase llamada estudiante con una clase de base de datos. Ok, tienes que unirlas. Pero no sé si es necesario crear la clase estudiante o simplemente lo agrego en BD con un insert. Ajá. Me parece que estoy entendiendo que entonces tienes a Python conectado a una base de datos porque estás usando una sentencia de insert para meter los datos ahí. Bueno, hay muchas formas de hacer las cosas, así que vamos a intentar darte algún enfoque. Aquí vamos a ver, voy a hacer una nueva nota para que quede todo en limpio. Eso es. Y veamos si podemos interpretar lo que tenemos aquí. Bueno, usualmente cuando vamos a almacenar información en una base de datos, estudiamos cuáles son aquellas entidades que intervienen en el proceso, ¿no? Estoy entendiendo que aquí clase estudiante, definition, init, tienes los parámetros del init y tienes la inicialización del constructor, ¿no? Ese es tu constructor. Tienes un constructor ahí. Y esa es como tu clase estudiante. Y quieres hacer que esa estudiante vaya a la base de datos, supongo, ¿no? Bueno, decía, ahora mismo tienes la entidad de estudiante. Y eso tienes tus atributos, que si no me equivoco son root, que realmente no sé lo que será root, pero no importa. Luego tienes el nombre. Y luego tienes código car. Codcar. Bien. Tienes eso. Perfecto. Y esto lo has trasladado a Python y te has creado una clase, ¿no? Class estudiante. Esta es la forma correcta de hacerlo, de hecho, cuando tienes una entidad de ese tipo. Bien, el ID puede ser, dice. Muy bien, está bien. Y aquí te has definido un constructor init con los parámetros que muestras en el chat. Y aquí inicializas dichos parámetros. Bien. Entonces tu pregunta es,
tengo que unir una clase llamada estudiante con una base de datos, pero no sé si es necesario crear la clase estudiante o simplemente lo agrego con insert. Usualmente creas, eh, digamos, las correspondientes clases de las tablas que te creas en la base de datos. Es una práctica bastante usual porque de esa manera puedes crearte un framework que, que especifique exactamente la información que tienes guardada en la base de datos. Es muy usual. Entonces yo diría que una buena práctica es que lo hagas de esa forma que estás pensando. Crea una clase estudiante y tienes tu tabla estudiante. En el futuro puedes decir, ¿y de qué me puede servir? Bueno, el estudiante, del estudiante puedes hacer una lista de estudiantes. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si haces un select asterisco from la tabla estudiante que tienes en la base de datos bajo algún criterio, digamos el nombre empieza con Jorge o George, vamos a poner George porque George está escuchándonos también, más o menos así. Entonces esto te va a regresar una tabla, ¿no? Con los diferentes campos aquí, root, nombre, code color. Cada uno de estos va a ser un estudiante. Esto en Python, pues puedes hacer muchas cosas con él. Puedes decir, ok, todo esto, créame una lista de estudiantes y después de la lista de estudiantes, perdón, después de la lista de estudiantes, todo esto me lo serializas en un JSON y lo envías al API para enviarlo a través de la red, por ejemplo, ¿no? La forma pythonesca de hacerlo probablemente no sea tan así, porque esto es más para lenguajes iterativos como PHP o algo así para hacer estas comunicaciones API. Pero no es mala práctica, es decir, es una posible implementación que puedes encontrar el hacer la clase estudiante. Si rellenas todos los datos y tiras de este tipo de datos siempre que vayas a usarlo para algo, ya sea que lo serialices en JSON, ya sea que tengas un UI para mostrar los datos al usuario, o cualquier otra cosa que tengas en donde vas a mostrar la información, vas a tirar de, de este tipo de datos. Si no lo tuvieras, entonces es muy probable. Soy de primer semestre y solo tengo que ingresar los datos a la tabla de datos. Entiendo. Bueno, una justificación para probablemente decirle al profesor es esa, ¿no? Dices, si yo quisiera tener diferentes lugares en donde mostrar la información, podría ser conveniente tener un tipo de dato. Porque así sé que este tipo de dato va a ser común entre todas las posibles aplicaciones en donde lo voy a mostrar. Claro, acuérdate que esto es salida y entrada también, ¿no? Cuando hagas un insert, puede ser que ese insert vaya dentro de una función de Python que diga insert estudiante. Y ahora te pregunto, ¿qué parámetro le vas a poner aquí a tu función insert estudiante? A ver, ¿qué me contestas? ¿Qué parámetro le pones aquí? Ajá, es lo de root, nombre y codecar. Eso le vas a poner. Es una respuesta válida, ¿no? No es que está mal. Ahora, veamos si podemos incrementar la dificultad. Esto es para insertar estudiante. ¿Qué pasa si tienes otra función en donde también necesitas insertar estudiantes? Pero además, digamos que insertas estudiantes y padres. En el futuro, ¿no? O sea, si tu ejercicio solo es para estudiantes, pues bueno, tu respuesta es la correcta. Pero esta función en donde insertas estudiantes y padres, ¿cuál sería el parámetro? ¿Qué le vas a meter?
Probablemente los mismos parámetros que le dijiste estudiante, más las de tus padres, ¿no? Vale, ya tienes dos funciones en las que vas a meter el estudiante. Que vas a meter esos tres parámetros que me acabas de decir. Muy bien, entonces ahora si yo te digo como profesor, oye, aparte de esos tres, le vas a meter otro parámetro más, porque ahora vamos a guardar eh, el año en que está cursando el estudiante. Vamos a guardar el año. Entonces vas a venir tú y vas a buscar en todos tu programa en donde has usado esos parámetros para agregarle otro parámetro a esa función y así va a ir creciendo tu función con muchos parámetros, hasta que se haga una función de unos 10 parámetros, ¿no? Es un poco inmanejable, ¿no te parece? Entonces, en lugar de hacer una función con muchos parámetros, porque ahora son muchos que guardar, lo mejor es hacer una clase, porque así vas a venir a esta función y siempre le vas a mandar estudiantes. Cuando alguien te diga, oye, le vamos a meter más parámetros al estudiante para guardar, bueno, pues la función se queda como está. Siempre va a recibir un estudiante. Y aquí van a ir creciendo los parámetros, todos hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero aquí siempre vas a tener solo uno. Pero por ejemplo, si tengo la función de agregar estudiante y en vez de tengo una función de insertar ABD, me temo que no entiendo. ¿Tienes una función de agregar estudiante en dónde? ¿En estudiante? ¿O en dónde tienes esa función? Sí, me temo que no entiendo. Agregar estudiante para agregarla a donde, a una lista. Ah, en la clase estudiante está la función de crear estudiante. Ah, es un enfoque interesante. En la clase estudiante está la función crear estudiante. Hmm. Bueno, como te dije antes, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y en la base de datos tengo la función agregar ADB. Sí. Eh, bueno, depende mucho del estilo de programación que llevas o también de que te enseñas, influye mucho. Tener una función de crear estudiante dentro de la clase estudiante no sería para mí la práctica correcta. Para mí, porque suelo implementarlo de esa manera, a menos que me digas, bueno, pero es una función estática. Bien. A ver, usualmente cuando pensamos en clases, piensas en esas clases como que tengan los métodos o miembros, ¿no? Métodos que tengan los métodos que reflejen el verdadero comportamiento de la clase. Entonces, si tú me dices, bueno, una clase estudiante, ¿qué es para mí? Pues un estudiante de instituto, de estudiante de universidad, etcétera, ¿no? Usualmente un estudiante no tendría dentro un método llamado crear estudiantes o agregar estudiantes, porque entonces estaría sugiriendo que un estudiante tiene la capacidad de agregar estudiantes. Es extraño, ¿no? Cuando lo piensas así, te hace pensar como, bueno, pero yo como estudiante no me puedo agregar un estudiante yo solo. Es muy extraño porque yo como estudiante soy una unidad atómica. Ajá, lo ves como para agregar la clase estudiante. Entiendo. No, no. Mira, quédate con esta explicación. Cuando piensas en una clase, piensas como lo que esa clase es en la vida real para el problema que estás tratando de resolver. Ahora mismo detecto que el problema que estás tratando de resolver es de administrar estudiantes. Estás tratando de hacer un sistemita de administración de estudiantes, ¿no?
Sí, está bien. Administración de estudiantes. Entonces dices, ok, para administrar un estudiante yo voy a necesitar la información del estudiante y voy a necesitar algo que lo registre. En este caso va a ser mi base de datos. Digamos que sí. Eso de la clase estudiante sería algo para ir cambiando lo que ya tengo creado como estudiante. Digamos que sí, pero a ver si puedo seguir con la explicación. En estudiante defines una clase estudiante porque quieres pensar en cuál es la información de un estudiante que quieres guardar. Entonces me lo has dicho antes. Es el root, el nombre y el código K. Esa es la información. Alguien más te puede venir y decir, bueno, guarda el apellido, perdón, el número telefónico. Eso todo tú como estudiante lo tienes, ¿no? O sea, eres un estudiante y sabes que tienes esto. ¿Tienes qué otra cosa? Bueno, estos serían como los atributos de un estudiante. Como ves, obviamente hay muchos más atributos en la vida real. Tú tienes muchos más atributos. Digamos que tienes como la edad, tienes otra cosa como la dirección de tu vivienda, un teléfono, pero para el problema que estás tratando de resolver, probablemente esto no interesa. Entonces lo descartas. Pero nadie quita que en el futuro el sistema va a necesitar que agregues esto. Entonces piensas en los atributos como aquellas cosas que son necesarias para el problema que estás tratando de resolver y que son reales en la vida real, porque la información esta es real. Obviamente, si estás haciendo algún juego o algo inventado, vas a decir como por ejemplo eh, clase. Y aquí esto puede ser mago, guerrero, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de cosas más reales, no estamos hablando de cosas inventadas. Bien, entonces, estos son los atributos y ahora te piensas en los métodos. Los métodos tienen una definición particular y es que los métodos modifican los atributos. ¿En qué sentido modifican los atributos? Dices. Bueno, hay clásicos métodos de setNombre, que lo que hace es establecer el nombre, ¿no? Hay getNombre, que es obtener el valor del nombre. Luego alguien puede decir edad y dice, oye, pero la edad, ¿cómo entonces la determino? Bueno, eso ya dependería de los datos que tienes. Ahora mismo no tienes ningún dato que determine la edad. Así que pueden decirte, vale, pues yo quiero saber la edad del estudiante. ¿Qué hago? Bueno, entonces para eso le vas a pedir a tu cliente o a la empresa que le agregue a estudiante el año de nacimiento. Y aquí es donde quiero poner un énfasis. Fíjate bien. Te han pedido la edad y tú tienes el año de nacimiento. Entonces a esto se le llaman atributos derivados, que es a partir de un atributo que no es exactamente el que necesitas para derivar un método, lo calculas. Entonces tú puedes calcular la edad basándote en el hecho de que puedes obtener el año actual y hacer una resta con el año de nacimiento. Y así puedes obtener, quizás con algún error de un año o alguna fracción de meses, la edad del estudiante. ¿Ves? Entonces al final lo que tienes que quedarte, la definición de los métodos, es que esto opera sobre los atributos del estudiante. Pero nunca vas a encontrar algo que sea como, por ejemplo, borrar estudiante. Porque ¿qué haría esta función? ¿Ya? Busquémosle un sentido a borrar estudiante. ¿Quieres borrar la información de este estudiante? Será eso, pero ¿para qué querrías dejar este estudiante en blanco, sin nada de información? ¿Eliminarlo? No tiene mucho sentido. Esta función es más particular para alguien que administra a los estudiantes, que es la base de datos. Entonces ahí es donde empiezas tú y piensas, ok. Tengo mi clase estudiante y mi base de datos administra estudiantes. Entonces aquí es donde voy a pensar
en aquellas funciones o métodos de esta clase que me van a permitir guardar este estudiante, administrarlo en todo caso, ¿no? Entonces voy a tener borrar estudiante porque quiero eliminar un estudiante de la base de datos, ¿no? Probablemente ya lo doy de baja o alguna otra cosa. Y aquí voy a recibir el ID del estudiante. Entonces puedo tener ID del estudiante, que sería el root en todo caso, ¿no? Porque sé que esto va a ser único, eso sí. Imagino que te habrán enseñado lo de campos únicos y esas cosas, ¿no? Entonces, único. Entonces, no me hace falta recibir toda la información del estudiante porque sé que con esto basta. Vale. Ahora, agregar estudiante, que también puede ser llamado crear estudiante o registrar estudiante. Depende del nombre que le quieras dar, pero estos métodos harían relativamente lo mismo, ¿no? Y aquí vas a recibir un estudiante. ¿Por qué vas a recibir un estudiante y no todos estos datos? Por lo que hablábamos antes, que esta función tendría muchísimos parámetros. Sería más difícil de leer. Para cualquiera otro que lea tu programa, sería más difícil de leer, más difícil de mantener, porque cuando se agreguen más métodos aquí, vas a tener que agregarlos aquí, en esta función. No es muy conveniente. Es mejor encapsular los atributos de algo en una sola tipo de dato y siempre manejar los datos de esta manera. De esa manera te ahorras muchos problemas en el futuro, ¿no? Entonces, esto es mantenibilidad de código, es más clean code, es código limpio. Por eso es mejor tener datos que encapsulan otros datos, que en esta caso es la clase, ¿no? Entonces, aquí es donde ya vas a tener tu insert y vas a meter los datos en values, etcétera, etcétera, ¿no? Y listo, esto se inserta. Y así vas. Entonces, como ves, cada clase tiene sus métodos en particular para lo que se supone que hacen. Una base de datos obviamente borra, agrega, actualiza, etcétera, ¿no? No le puedes decir a la base de datos, la base de datos tiene un nombre. Puede tener un nombre, sí, pero es extraño, tiene una dirección, un teléfono. No tiene ningún sentido, ¿no? Porque una base de datos como tal administraría teléfonos, no tiene un teléfono. Al igual, el estudiante no podría decir, el estudiante tiene una conexión, conexión de base de datos. ¿Por qué tendría una conexión de base de datos un estudiante? Esto es la parte a lo que se le llama diseño de software. Y en el diseño del software piensas todas esas cosas. Cosas que tienen sentido, cosas no. Todo depende del universo del problema. Eso sí tiene que quedarte claro. ¿De acuerdo? Y es así como se programa fundamentalmente con clases. ¿Cómo tengo el año de la base de datos para ocuparla en el método de la clase estudiante? A ver, hay funciones en la base de datos dependiendo del motor de base de datos que puedas usar que te obtienen el año actual. No recuerdo bien esas funciones, pero bueno, si lo buscas en internet, si usas MySQL, por ejemplo, o PostgreSQL, no sé qué base de datos estás usando, puedes ver una función que te dé la edad del estudiante, y ese select sería algo así, creo. Digamos que obtienes todo y obtienes el año. Perdón, en MySQL, digamos que es MySQL date now. No estoy muy seguro, estoy inventando esta, y restas esto a la columna año de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando hagas este select, la base de datos te va a hacer esta resta y te va a regresar la edad y vas a poder, pues, actualizarla si quieres. Si quieres hacerlo así, es una forma, ¿no? La otra forma es hacerlo en Python. En Python también puedes obtener la fecha haciendo un import de date o utilizando la función build-in de date, y puedes obtener el año actual y hacer la resta tú mismo en código. Cuando usas base de datos, también tienes que analizar si quieres hacer las cosas en la base de datos, que usualmente digamos que es relativamente más rápido, pero es menos flexible, o en código, que sería la parte de front-end, no sé si te suena el término, y ahí es donde harías el cálculo tú en Python.
para ocupar en el método de la clase estudiante. Yo diría que si en particular quieres hacerlo en el método, no hace falta que uses la base de datos. Python debe tener una función que, si quieres, la puedo investigar ahora. Si get year Python, que definitivamente no me acuerdo, pero aquí está, aparece. Si quieres, la probamos en código. Vamos a irnos a Python, aquí mismo. Entonces, aquí bien arribita, al inicio de esto lo podemos poner. Aquí debo tener yo un main, digo yo. Lo vamos a tirar así nomás. Aquí. Sí, no sé si estás familiarizado mucho con Python, pero sabes que Python tiene sus paquetes y sus módulos. Y pues aquí quiero importar el año, ¿no? Entonces aquí puedo obtener el año actual. Y digamos el año de nacimiento. El año de nacimiento es 1998, ¿no? Entonces, en tu clase estudiante vas a tener algo así. Hagámoslo rápido, ¿no? Clase estudiante. Algo así. Y tienes el init, ¿no? Tenías tu init. Y luego tenías, creo que era root. Vamos a colocarle cualquier cosa, ¿no? De momento. Nombre. Y vamos a poner, por defecto, se va a llamar así, de nombre cool. A 0. No se ve. Lo siento. Estoy. Estaba ejecutando el programa, por eso no se vería. ¿Qué tal ahora? Mejor. Bien, entonces vamos a poner aquí año de nacimiento también, ¿no? Y vamos a poner 2000. A esto le vamos a poner 2000. Y aquí tienes tu self, como me dijiste. No. Ahí. Más o menos algo así, ¿no? Y luego vas a tener tu función def get edad. Te vas, George. Hasta luego. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Me quedo un rato más con Abdoa para mostrarle esta parte y también nos vamos, ¿no? A toda que también mañana hay que ir a clases. Entonces aquí vas a hacer, obviamente necesitas un self y quieres hacer return de el año de nacimiento restado con el año actual, que sería este de aquí, ¿no? Así. Y listo. Entonces ahora vamos a crear instancias de estudiantes, ¿no? En estudiante vamos a decir estudiante 1 igual a estudiante. ¡Wow! Muchas gracias, Abdoa, por el follow. De hecho, sabes, estoy pensando seriamente en hacer un curso de Python en el stream. Entonces, voy a tratar de mantener informado a la gente, pero sí tengo como muchos deseos de hacer una introducción a la programación con Python y que vaya como orientado a un poco a videojuegos, porque como ves, me gusta hacer videojuegos, ¿no? Entonces, sí, con esto me has dado un empujón más para
para hacerlo del curso de Python. A ver, dices, ¿y si quiero usar estos atributos pero sacados de la base de datos? Vale. Ya vamos a eso. Antes, veamos esto. En año de nacimiento, vamos a mandar el año de nacimiento que tenemos guardado por acá. Así. Listo. Entonces, cuando ejecutemos este código, que si no me equivoco, lo podemos hacer ahora mismo. A ver si me deja. Sí, a que sí, ¿no? Ese curso de Python lo tengo ahí que ya días lo quiero hacer. Voy a detener esto para que se quite el juego. Pero sí, tengo ese curso de Python ahí que lo tengo estructurado y listo. Solo le quiero dar un empujón más. Y ahora con esto que Abdoa me ha preguntado, me ha emocionado más. Igual y pronto lo saco. Y si tienes algún amigo que también estaría interesado, Abdoa, pues bienvenido también. Voy a prepararlo aún más rápido para ver si lo tengo listo pronto. Bien, te decía, aquí ahora mismo tenemos un estudiante, ¿no? Si quieres, lo vamos viendo en memoria. Aquí en Watch vamos a eliminar todo esto y vamos a meter estudiante 1 en el Washer. Todavía no está no está creado, así que por eso dice error. Entonces vamos a meter la función y aquí vamos a ir agregando uno a uno los valores respectivos, ¿no? Aquí se crea, se establece roots de la clase, con el valor que hemos mandado, que en este caso es 1, el nombre igual y el año de nacimiento, ¿no? Entonces aquí en estudiante ves que tiene los valores que acabamos de establecer. Entonces si a estudiante hacemos un print de estudiante punto get edad, pues vamos a tener la edad de acuerdo a la resta, ¿no? Así, estudias con un amigo, somos auténticas, pues bienvenido tu amigo también. Esto estaría genial tener ese cursito entonces. Sí que sí. Intentaré tenerlo rápido pronto, pero sabes, es un curso como de propio de uni, ¿no? Es porque tiene muchos contenidos, tiene mucha teoría, tiene la práctica obviamente, pero es un curso largo, así que va a ser en muchos videos porque definitivamente en un día no se puede sacar todo. Bien, entonces aquí con la edad, es más, hasta te lo puedo mostrar sin ejecutar. En el Watcher decimos get edad y si te fijas tenemos aquí 26 años, ¿no? Y esto ha sido porque nos hemos metido a la función y aquí pues hacemos la resta y ya con eso obtenemos la edad. Ahora, tu pregunta anterior era, si quiero usar esos atributos pero sacados de la base de datos. Esta parte es interesante. Vamos a tener que simularla porque no tengo una base de datos justo ahora conectada. No estaría mal tenerlo como ejercicio en el curso, ¿sabes? Así que me lo apunto. Suponiendo que tengo una clase de base de datos y tengo funciones en la base de datos que dice get estudiante, obtener estudiante. Y para obtener un estudiante de una base de datos, obviamente lo que necesito es algo que me lo retorne, ¿no? Entonces supongamos que lo que recibe es el root del estudiante. O me dijiste era como el ID, ¿no? Entonces es como la forma normal, la forma usual que se obtiene de la base de datos es a través de sus llaves primarias. No sé si estás muy familiarizado con el término, pero digamos que es tu número de identidad social, ¿no? Es algo que nadie más tiene. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí voy a simular esta base de datos haciendo lo siguiente. Fíjate bien. Todo esto es simulación, porque no lo tenemos. Lo vamos a simular haciendo uso de una lista. Es una lista. Y aquí vamos a guardar todos los estudiantes. Sería muy bien de forma random, pero bueno. Vamos a pasar esto para abajo porque necesito la clase estudiante declarada. Así que vamos a pasar para acá. Entonces vamos a crear un estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes.
claro, esto estoy pensando en C++, perdona. Ahí tienes. Ya tengo 3 estudiantes en la base de datos que ahora mismo una lista simulada. Entonces aquí vamos a hacer un ciclo y vamos a poner estudiante en la base de datos y vamos a buscar ese estudiante como tal, ¿no? Basado en este root estudiante. Vamos a tener que poner este uno inventado, ¿sabes? Porque si no, todos van a tener uno. No nos sirve. Entonces vamos a decir si root, si estudiante punto root, estoy acá, es parecido a root estudiante. Entonces vamos a retornar este estudiante. Entonces al final esta función lo que retorna son estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es la simulación de una base de datos. Aquí obviamente tendrías que tener tu select. A ver si lo puedo colocar así en comentarios. Tendrías que tener tu select asterisco from tbl students. Donde root es parecido al root que le envías aquí, ¿no? Más o menos así. Esta consulta se la envías al motor de base de datos a través de la conexión de base de datos que tengas, que de momento no tengo ninguno porque ya estoy imprevisto. Y con esto pues obtendrías desde el handle de la base de datos lo que se supone que estamos haciendo aquí, ¿no? Vale. Entonces ahora dices, ok, si obtengo estudiantes, lo único que tengo que hacer yo es definir mi estudiante como retornado de la base de datos. Claro, esta base de datos también necesita una instancia. Así. Y aquí dices get estudiante y le envío 3. ¿Qué va a hacer esto entonces? Va a buscar entre todos los estudiantes de la base de datos que tenga 3 con esto y me va a retornar el estudiante ya establecido. Ahora te preguntarás, pero los atributos no los veo, no entiendo cómo sería. Claro, es normal porque esto es simulado, ¿no? Entonces voy a tratar de simulártelo más. Suponiendo que este es el estudiante que vas a retornar. Este estudiante está vacío, ¿no? O al menos tiene los datos por defecto. Así. Estudiante para retornar. Una vez que encuentras el estudiante, lo que haces es establecerle los valores con los datos que recibes de la base de datos. Así. Esto es más parecido a lo que probablemente harías con esto de acá. ¿De acuerdo? O sea, aquí le dices año de nacimiento, año de nacimiento, nombre. ¿De acuerdo? Y dices break, porque ya no quiero seguir buscando. Y ahora lo que retorno es esto. Entonces, cuando tu base de datos te retorne a tu estudiante, tú vas a establecer los datos del estudiante que regresas, o sea, este. Y luego lo retornas aquí. Cuando pase esto, esta función de la base de datos te va a regresar tu estudiante acá, en esta otra instancia, y ya lo vas a poder utilizar en tu programa como quieras. ¿De acuerdo? Esto es lo más parecido que vas a encontrar en la base de datos que no tengo de momento, pero es muy usual. Esto es lo que vas a obtener. ¿Sí? Entonces, como ves, es como conveniente tener una estructura de este tipo, porque si no, ¿cómo vas a manejar los datos que te regresa a la base de datos? Vas a tener complicaciones. Vas a empezar a tener como variables sueltas y vas a decir, es complicado estar usándolas a la vez y se me va. Y si regreso muchos estudiantes porque el select me regresa varios, porque pues es una consulta que regresa varios, ¿cómo los manejo? Se te va a empezar a complicar. Por esa razón es conveniente tener clases que encapsulen esos datos y así tienes la facilidad de administrarlos mejor, ¿no?
Eso era lo que intentaba explicarte también en la parte de las notas. Y con eso, pues, espero haberte ayudado, Abdua. Ojalá que sí hayas visto algo, pues me alegra muchísimo, la verdad. No, gracias a ti. Fue bastante inspirador estar hablando de esto. Muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto. Ah, ¿cómo te lo paso? Esa es otra. Ajá. ¿Sabes qué? Esa es otra cosa que debería preparar. ¿Cómo pasar código? Porque creo que por el chat no podemos. O sí podemos. Hagamos una prueba, a ver. A ver si no. Si Twitch no me banea. 7 estudiante. Ah, creo que no se logró pasar todo. Tengo que encontrar una forma de hacerlo. Sí, sí. También tienes razón, Noah. Voy a pensar en eso, ¿sabes? Para cuando quiera, cuando tenga el curso listo, tengo que pensar en una forma de distribuir el código. Porque tampoco en una foto funciona. Ya sé, hagamos una cosa. Voy a hacer así. Así más o menos voy a colapsar todo lo que pueda. Perdón. Ahí. Y creo que así le podrías tomar una foto a la pantalla. Entonces colocas el... Ah, claro, el chat te molesta. Ahora te quito el chat. Ah, espera, yo creo que igual si se ve el código, si lo muevo ahí, ¿no? Perfecto, creo yo. Entonces ahora sí, le tomas un screenshot. Sí, se copia mal. Mira, tómale un screenshot a la pantalla, un print screen, y así te quedas con una, al menos con una foto, y ya lo puedes transcribir tú cuando tengas tiempo. Y creo que con eso ya puedes hacer algo. Perfecto, Abdoa. Buen trabajo. Nada, gracias a vos. La verdad, muchas gracias. Muy inspirador. Solo gracias a vos voy a acelerar más el paso con el curso de Python y espero que puedas estar ahí cuando ya lo lance. Eh, y pues creo que eso es todo. Muchas gracias, Abdo. Hoy fue un verdadero stream cool. Gracias a que llegaste y hiciste tu pregunta. Así que te lo agradezco. Dime, dime, dime. Ah, ¿te quieres dedicar al back con Java? Entiendo. Se te ha complicado con lo de los bases de datos. Ajá. Ah, bueno, te agradezco. Pues, yo creo que aprender Java y Python son buenos lenguajes, definitivamente, porque con Python tienes como que es más fácil la lectura, porque Python es un poco más intuitivo a la lectura. Y con Java tienes un lenguaje que se parece mucho a los otros lenguajes, un poco más, digamos, de ese tipo de sintaxis, ¿no? De C++ o de C Sharp. Y aparte de Java también es un buen lenguaje para aprender muchos conceptos robustos de algoritmos y uso de estructuras de datos. Así que creo que vas por buen camino. Python de hecho también se utiliza para el back, así que creo que también vas por buen camino. Cuando tengas algo de tiempo puedes leer algún consejo para no morir en el intento. No, 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 no morirás, no morirás para nada. A ver, toma tiempo. El mejor consejo que te puedo dar es que te tengas paciencia a ti mismo y que tengas también comprensión a ti mismo, ¿no? O sea, que no te castigues, que no digas, oh, no puedo programar esto, qué difícil, no tiene sentido. Sí, sí, eso
vas a necesitar mucho creer en ti. Ajá. Pues excelente. Ojalá que en enero ya podemos tener algunas horas con el curso de Python y así puedas aprender conmigo. Solo recuerda, tente a ti mucha paciencia, compréndete mucho, no te digas no puedo, recuerda que eres suficiente, eres capaz, siempre recuerda eso, ¿no? ¿Ya? Pues me alegra mucho, hombre, haberte ayudado, espero verte por aquí más seguido y para otras consultas y para lo de este curso que quiero armar de Python. Muchas gracias, Abdua, ahora sí me despido, cuídate. Hasta luego. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Buenas noches. Muchas gracias, Abdul. Hasta luego.